Ele já entrou ali. Ele já entrou. Ah, já entrou, ótimo. Vishuddhatma Bhagwan. Ah, wonderful. Tony, Jai Sachidanand, so wonderful. Jai Sachidanand. Tony, Elena, Maria, Michelle, Janette, Maria, Christina, Marcia. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Colleen, Maria de Gloria. Wonderful. All right. So we wait for a few minutes. I'm a little early, so then we wait and then we start. Did you? Can you hear me, Tony? Perfect. Can you hear me? I can hear you well. Yeah. It's still a couple of minutes early, so we'll just wait. Nós vamos esperar alguns minutos. Ele disse que está um pouco cedo e esperar mais um minutinho. Tony, eu passei direto pro Shuddha, tá? Anfitrião. Obrigado. Disse a Tirana. Wonderful. She said your host. Yeah, yes. Thank you. And all right, so we'll just wait for a couple of minutes here. One more minute. Okay. Highest namaskars to everyone present here. Namaskaras a todos presentes aqui. When the presence is the P capital presence, okay? A presença é com P maiúsculo. Yeah, presence is Amapuras. Yes. Presença como Amapuras. And we also simultaneously do namaskars to your relative selves too. E nós também fazemos namaskar, saudações ao ser relativo. So we begin with the three mantra. Começaremos então com a Trimantra. All right. Amelia Fugino. Amélia. Amelia, do you know how to recite the three mantra, Amelia? Ele pergunta se você sabe recitar o Trimantra, Amélia. If you don't know how to sing it, you can recite it. Will you please turn on your microphone? Microphone needs to be turned on. Para você ativar o seu microfone e se você você pode recitar, se você não canta. Eu vou tentar. She's gonna try to. Yeah, good. Just trying. It is just. This is how it happened for us all when we tried it the first, second, third time. We tried it. Então o Shuddha diz que nós tentamos a primeira, segunda, terceira vez. I didn't know the three mantra exactly when I first saw it. Ele não sabia o Trimantra quando ele primeiro no início dele, né, no Akram. Tá, vou começar. Yes. She will start. Namo Vitaragai
Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Roi Sava Sahuram, Eso Pancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalaram Sha Savesim, Padaman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, aí eu vou de novo. Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Roi Sava Sahuram, Eso Pancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalam Sha Savesim, Padamang Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namo Shivai, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam. Twice, Jai. duas vezes. She did it Yes. twice. Bem, Para fazer Yes. três? 3 vezes, 3 times, right? Should Yes. Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Roi Sava Sahuram, Eso Pancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalaram Sha Savesim, Padamang Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam. Jai Sachidanand. Wonderful. Yeah. You already know it, you see. It's not a Muito question of bom. trying. Yes. Você já sabe. Mhm. Amelia, which part of Brazil do you live in? Que é onde você, Amélia, qual é a parte do Brasil que você mora? São Paulo, São Paulo. Wonderful. And how many languages do you speak? E quantos idiomas você fala? japonês e português. Wonderful. É, Wonderful. Yes. Yes, wonderful. So we have a Japan-Brazil connection, right, Tony? We have now a Japan connection. Nós temos uma conexão entre o Brasil com o Japão, todos conectados aqui. Yes. Have you been to Japan? I am sure you have been to Japan, right? Ele perguntou se você nasceu no Japão ou em São Paulo, ou você esteve no Japão, ele pergunta. Eu nasci no interior de São Paulo. Yeah, she was born in Brazil. Você foi ao Japão? Você já visitou o Japão? Have you traveled to Japan? Yes. Yes. Which parts of Japan? My mother live in Japan. And yeah, where in Japan? Aonde no Japão você esteve? Ele pergunta. Tóquio, Kagoshima, Mhm. Nagoya. Wonderful. Yes. Minha mãe mora no Japão e minhas duas irmãs também moram. As two sisters, and quem mais mora lá? Minhas duas irmãs e minha mãe. A mãe mora no Japão com two sisters. They live in Japan. They live Wonderful, in Japan. wonderful, wonderful. Many years ago, Shuddha visited Kyoto and Nara and Toba, and I thought this was so spiritual and so beautiful. O Shuddha, muitos anos, Shuddha foi para Toba, Kyoto e outra mais cidade. Ele disse que é muito espiritual. Isso foi tão bom para ele. Beautiful. Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Well, I am going to ask one person to recite the Prataviti, the one person to recite the Prataviti. Who would like to recite this Prataviti, the early morning Prataviti? I need a finger raised or hand raised. Ele gostaria de ver alguém levantar a mão
dedo para fazer recitar o Prata Vidi. Early morning Vidi. O Vidi da manhã cedo, do despertar. Who raised the hand? Nobody's raising hands. Não, ninguém levantou a mão. All right, if nobody raises hands, then I'll have to assign, right? So I am going to assign I'm going to assign our dear friend Roberon. Okay? Prata Vidi. Roberão, você pode recitar o Prata Vidi. Nosso amigo Roberão. It's, yes. Thank you. Hoje esqueci meu tablet, estou todo com o celular todo. Ele está Each sentence one time. Each sentence one time. Uma sentença somente uma vez. Para repetir. Tá aqui. Ok. Jai Satidana. Jai Satidana, dear Roberão. Prata Vidi. Eu me curvo a Sri Simandaswami. Eu me curvo a Dada Bhagwan, que é a personificação do amor puro. Que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por esta mente, fala ou corpo. Com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenha desejo por qualquer coisa transitória ou temporária desse mundo. Possa eu obter a energia interior infinita para permanecer continuamente nas ágnas do Gnani Purush Dadashri. Possam o conhecimento absoluto, a visão absoluta e a conduta absoluta da ciência do absolutismo do Gnani Purush Dadashri manifestarem-se em mim no mais alto nível, exata e completamente. Jai Satidana. Jai Satidana. Wonderful, each wonderful. These sentences, these magnificent sentences are really carved within the heart of every Mahatma who has Charan Vidi, you see. Ele diz que essas assistências estão, como estão talhadas nos Mahatmas que têm o Charan Vidi no coração deles. Because only the Mahatma can do this early morning Vidi, because in order to do this Vidi, you have to have the awareness of Swayamapura. Para você fazer esse Prata Vidi, você tem que ter a consciência que eu sou alma pura, então você necessita ser Mahatma para fazer o Prata Vidi pela manhã. And every sentence is progressively connected. Every sentence has a connection, subtle inner world connection, you see. So I said the connection is not relative. Every sentence of this Vidi is connected in the world of the real, in the world of the Amapuras. Então, cada sentença do Prata Vidi, ela tem uma conexão, então essa conexão está dentro do contexto da alma pura. The moment the Mahatma says, I do namaskars to Dada Bhagwan, his nididhyasan, his highest subtle visualization of Dada Bhagwan is there, automatically it's there, you see. Então,
Quando o Mahatma se propõe a fazer esse vidya, então essa autorrealização como se fosse automática, conectada com Dada Bhagwan. Yeah, this Dada Bhagwan, he gets connected to Dada Bhagwan, and he also connects, he says, Vatsalya Murti. When you say Vatsalya Murti, the visible form, the visible embodiment of love. Vatsalya means pure love, you see, and the Murti means visible. Vatsalya Murti, you see. Então ele diz invisible, visible. Okay. Então, every Murti is visible, and Amurta. Amurta is invisible. Ele está dizendo Murti is visível, Amurta is invisível. Mas essas duas palavras, Vatsalya, Murti, significa o amor puro visível. So this Vatsalya Murti means the visible form that is the embodiment of pure love. The visible form that is pure love. Every time you and I, any one of us, looks at, thinks about Dada or visualizes Dada through any of the agnas, you are aware of pure love only from his side. Então, Vatsalya Murti, que é a incorporação do amor puro, e quando você está nas 5 agnas, também você está com essa conexão com Dada através desta energia do amor puro. And so this, visualizing your Lord Simandar, the fully enlightened one, or whether you visualize Dada, one of the two, automatically their energies begin inside the one who is now entering into this Vidi, you see. It's not words. These words, what Hoberom recited are not words. They're just the medium through which you are connecting, you see. Então, como quando você faz a visualização do Senhor Manda Swami ou Dada, você está nessa conexão, e as palavras que o Roberon recitou no Prata Vidi também não são palavras, é pura conexão com essa energia desses seres, né? Simanda Swami, Dada Bhagwan. How do you visualize Simandar Swami? You see, Simandar Swami, you can begin to visualize at the Murti level. At the Murti means the Murti. This in my hand is a Murti. You see? Ele está dizendo essa visualização do Murti. Ele está dizendo como você faz a visualização do Murti. Murti. But you see, when you say Namo Arihantanam, now you're going very, very subtle visualization. Automatically, you're going directly into the Arihant. You see, you're going into the Arihant. You see? Então, quando você diz Namo Arihantanam, você vai como se você penetrasse, you go straight to the Arihant, Namo Arihantanam. Yeah, you see, so you visualize, você visualiza, you're visualizing through the subtle energies that are so powerful that you don't enter into attachment with anyone or aversion with anyone. No attachment, no aversion. Então você visualiza através da energia sutil, que automaticamente não há nenhum apego nem aversão quando essa energia flui. So with, as you begin,
you have slept. You have slept the night before, saying, "Oh, Dada, now I visualize you. I saw Mapura, Soya Mapura." And the sleep comes, and all night, when you wake up, Soya Mapura is there. If not, at least the moment you wake up, this Vidhi will automatically make you, if you do not see Dada, you will, the moment you say Swayamapura, that is Dada. So you say, this is, you don't say, where is Dada? I don't see Dada. No, when you say Swayamapura, you're automatically with Dada. That is the highest subtle visualization of Dada, you see? Yeah. Mm-hmm. Então, à noite, quando você deita, você visualiza Dada e você repete essa uma pura, essa uma pura, essa uma pura. E você atinge essa energia sutil. Da mesma maneira, quando você desperta de manhã cedo, você diz também: eu sou alma pura, eu sou uma pura. Você não está vendo com seus olhos, você está vendo, essa visualização é através dessa energia sutil. And it says, whoever you visualize, that energy will directly begin within you. Listen, that begins directly within you. You don't have to say, you don't have to go to the gas station and fill up your pumps, fill up your tank. It's automatically there. Direct means it is automatically there. You see, you don't have to do anything. You see, you don't have to do anything. Então, o Shuddha diz que quando você faz essa visualização de Semanda Swami, de Dada, Swama Pura, essa conexão é automática. Just like you turn your iPhone, né? Absolutely, it's directly there. Como você liga o seu iPhone e está conectado com o Wi-Fi, ele diz, você não precisa ir ao posto de gasolina para botar gasolina no seu carro, para você poder dirigir o carro. É somente através dessa visualização do Semanda Swami de Dada. Even sorry, go on. Eu sou alma pura, você está lá. It's even faster than iPhone, because iPhone needs a battery charge. You see, if you forget to charge it, the battery is low, then it's not going to turn on. Whereas this one doesn't require any charging of the battery inside. O Shuddha diz que é mais rápido, né, do que o iPhone, né, do que o telefone, porque o iPhone necessita que você carregue a bateria. E nessa conexão da visualização da energia de Dada é automática, não necessita nada desse tipo, bateria, etc. So you see those fundamental, fantastic sentences. Yes, many years ago when you started doing the Charan Vidhi, that's when you were reciting again and again. But if Amapura, Soyamapura, Evaso Amapura, Hu Shuddha Atma Chu, if it is there within you, you're already with Dada and Simandar Swami. No difference. Really no difference between Dada and Simandar Swami, you see. Então, quando você fala, sou uma pura, está presente lá, então você está com Dada e Simandar Swami, e não há diferença nenhuma entre Dada e Simandar Swami. Simandar Swami is connecting with us all through Dada. Through Dada, you see. Simandar Swami se conecta com nós através de Dada. If Dadashri was not there, if he did not awaken in 1958, we would all be, we will all be in the old self only.
Ele diz que se Dadashri não despertou, não tivesse despertado em 1958, não estaríamos aqui. We wouldn't be here, right, Shuddha? We will be just like anybody else, your neighbors in Yeah. Brazil or in Orlando. Ele disse que a gente estaria aqui para, como os vizinhos, né? Nossos vizinhos em Brasil, nossos vizinhos em Orlando, Flórida, etc. Just like this, you see. Como assim? Assim. Eat, drink, sleep, go to bed. Eat, drink, sleep, go to bed. You see this. Bebe, come, dorme, vai para a cama, dorme, desperta de novo, esse moto contínuo. You see, and now our connection has happened. When I said there is no difference between Simandar, Swami and Dada, I mean Dada is our connection. See, Dada is our connection with the Lord, because this earth of ours cannot, there is no such energy of the fully enlightened one. It's not there. So we got only one connection and only one connection only. Only one connection and one connection only. And that is Gnani Purush Dadashri. You see? O Shuddha diz que essa conexão que temos com Dada é com a conexão com o Lord, com Deus, né? E é uma conexão e somente uma conexão. And then the third, and then the first thing after this presence arises within us, this presence of Dada. You see, the third one is automatically a view, a bhav, the highest view towards this relative world now, you see. Because the highest view towards this relative world is that through this mind, through this body, through these words, let no one be hurt. That's all. You see, that is all, period. E através dessa visão, através do relativo, da mente, da fala e corpo, que ninguém seja magoado, ninguém seja ferido. You see? And this is also operating within each one of us here. You see? It's just there, This is the new one within. This is who we really are. You see? Então, ele diz que essa energia está operando em todos nós que Mahatmas. And no matter what happens, through the mind, body, and words, and a lot of things will happen, will continue to happen. It happens because that is how it was programmed, but you and I are in a different world. We're in the world that is not connected with this world as we know it, you see. We're not connected with this world as we know it. Então, ele diz que essa mente, fala e corpo, continua a operar e vai continuar a operar, e as coisas vão acontecer devido ao programa, que o programa foi criado, mas we are not connected with this. We're just observing. We're not connected. No, we are no longer connected with the world. We got disconnected in the Gnani Vidhi, and now I say that is why
if you look at the sentence, we are no longer connected with the Yeah. world as we know it. You see, this is Yeah. our, you say this, our, to believe we are connected with what is happening is the error, is Yeah, the, I need to translate, Shuddha, because otherwise I'll get confused. É erro acreditar que nós estamos associados. And the reason for that is a discharge, correct? No, the reason is because we have been completely separated in the Okay. Gnana. Yeah, okay. Então, nós estamos, para enfatizar o que Shuddha disse, que nós fomos totalmente separados dessa realidade no Gnana. Não estamos conectados com o mundo como conhecemos isto que Shuddha escreveu. Yeah, you see, it is, you know, yes, we are no longer connected, and now whoever was connected, the Tony was connected with the old world, that Tony continues to fulfill his duties, yes, his role. Elena continues to fulfill her role. Kayo continues to fulfill her role according to the program, you see. Então, o Shuddha diz que o Tony, a Helena e o Caio continuam a fazer o programa deles, atuar de acordo com o programa que foi criado, né? And so therefore you see this, a dual vision arises, and the dual vision is in the situational vision. The dual vision is one of situations and one beyond any situation and effects, you see. A visão dual surge e é uma situação. The vision, dual vision arises and it is a situation. Yeah, the first one is situational vision. You say somebody tells Tony, you're no good, you're very nice. Both of those, that is seen through the situational vision. You say situation. Okay. Então ele diz na visão através da situação, né? A visão através da situação, a pessoa diz, Tony, você não é bom, ou ele diz, Tony, você é ok. There is worldly interaction, you see, and a interação do mundo, né? Interação terrena. And in the real, and then second is in the tattva, or the elemental vision, you see, and tattva vision. Ele falou essa palavra tattva, que é a visão elementar. And there's the elemental vision is only Swamapura, and as Shirley is Amapura, Shuddha is Amapura, everybody is Amapura. The person in front of me is an Amapura. Elemental vision cannot see. Elemental vision does not ever see any faults, you see. Ele diz que essa visão elementar, então, é alma pura, certo? Essa visão elementar não vê erros, de modo nenhum. Não pode ver, não tem visão. So Shuddha and Tony and Santana are currently doing all this relative work in this satsang, you see. That is the relative vision, you see. But you see, in the pure vision, there's nothing but the self, you know. Soyamapura, you too are a pure soul. You see, this is the dual vision that is so absolutely critical. You see, and in this dual vision, there is no problem at all. There is no problem. Então, Shuddha diz que o Tony, o Santana, o Shuddha, aqui no satsang, estão fazendo esse relativo, né? Mas essa visão da alma pura
não tem esse fazedor, é apenas o ser puro. A visão elementar. And in this dual vision, there is pure applied awareness. You see, in this dual vision, there is pure applied awareness of the self. You see. Tem a consciência, dessa visão dual, de dualidade, é a consciência pura aplicada, dualista. Yeah, and that dual vision, there is, and that is called Shuddha Upyog, pure applied awareness. Shuddha Upyog, you see. É chamado de Shuddha Upyog. Shuddha Upyog, pure applied awareness, you see. Real and relative. Real e relativo. You know, again and again in these satsangs, we keep on coming back to this this exactness of the relative and the real, the exactness of the relative and the real through the vision of the real, through the vision of and as the Amapura that I am, you see. Nesse satsang, nós voltamos outra vez para ver essa visão dual, dualista, né? Com exatidão, né? A alma pura e o relativo. Through the vision of / as the self, you see, and this is so. Através dessa consciência do ser, né? Shuddha Upyog. Shuddha Upyog. And you know, this is exactly how it is accomplished. You see, this is in the Vidhi, this is exactly this is the exact vision, or this is the exact Agna vision. You see, this is the exact Agna vision. Ele diz que essa visão, né, é exatamente a visão da Agna. You see, this is it. You see, this, you know, it begins on the first page of our Charan Vidhi, the early morning Vidhi, you see. Começa na primeira página do Charan Vidhi, né, da manhã, né? You see, the preceding two sentences, you know, that's why the sentence number, you know, which our dear Hobby Round recited is 1, 2, 3, 4, and 5. Number 5 is 5 Agnas, and number 3 and 4 are associated with this view, you see. Is this view, bhav, view, is associated with the view. 3 is, we just said that, you know, let no one be heard. Let no one be heard. No one, no more. No pain to anyone, you see. Então, ele diz que essas nas frases que o Biron recitou, né, essas 5 frases, né, ele diz que a frase número 5 está associada com 5 Agnas, a frase 3 e 4 estão associadas com essa visão, né, com o Bao. Yeah, Bhava or vision. You see, it's a Bhava or a outlook, not vision, but it is the highest inner intention. A intenção interna, a intenção interna mais elevada. Yeah, but you see, you know, the number 4, he says, I only want Amapura experience. I do not want anything out of this world which is temporary. But all of us say, oh, but I still want my son to do well, or my daughter to still has to finish her role, or I want my friends. You know, so many relative wishes are still there, right? So those are also, you know, you want this and you want that. So is there a contradiction between this sentence number 4 and
Is there a contradiction for anyone? Is there, because you say, except for the experience of the pure soul, I do not want anything in this world that is temporary, right? Ok. Então, basicamente, que o Shuddha falou com relação àquelas 5 frases que o Berão falou, a essência é que ninguém seja machucado. E na Agna 4, No, not Agna 4. No, sentence 4. Sentence 4. Yes, sentença número 4. Só quero alma pura, não quero nada temporário. Mas você também diz que a contradição é que nós vamos, mas talvez se os meus filhos conseguissem isso. Então, essa é a contradição, a sentença 4. I translated the contradiction that you mentioned. Yes, right. And the contradiction. The wishes of the relative. Yeah, right. And there is no contradiction because simply because this number 4 sentence is also an intention. It is not something that has to do with your conduct, you see, with what is happening to you or me. Tomorrow you still say, oh, I still want to go visit this country, or I want to buy this, or I want to move into a better home, all of those things. There is no contradiction. There is really no contradiction. Yeah. E o Shuddha diz que não há nenhuma contradição, porque essa... What did you say about... everybody wants everybody wants something in the relative. Ele está repetindo o que ele falou, que a pessoa quer tudo no relativo, né? Que meus filhos sucedam bem, que isso aconteça dessa maneira. E, na realidade, na frase número 4, tudo que você não quer nada ser temporário, você simplesmente quer estar na consciência da alma pura. You see, because when you get hungry, you'll desire food, and you'll say, well, no, I'm a pura experience. No, I don't want anything temporary, because the food is temporary. A sandwich lasts 1 hour only. So then, there is no contradiction. One is an effect, the other one is an intention, you see. Então, ele disse, então, por exemplo, estamos com fome, né? Queremos um sanduíche, não? Aí você pensa, né? Alma pura não necessita comer, né? Então ele disse, é efeito e a outra é a intenção. This is being recited by the one who is a Mahatma in Akram Vignan. This Mahatma, all of a sudden, still has to finish his files, wanting everything is a file. So you say, files are in the discharge, in the relative process, whereas this number 4 sentence is for future, for an internal, progress. Should I going a little bit faster? I'm sorry. I cannot follow you. Every Mahatma desiring something or the other wants something, and you see, there's no contradiction, because this wanting this, or wanting to take care of your mom, or taking care of your children, or taking care of your home because it needs fixing, etc. These are all discharging effects, you see. And this one that our dear Hoberom read, number 4, is a highest inner intent, just like the previous sentence, you see. I do not want to hurt anyone. This is the new knowledge, you see. Sim. Então, ele diz que esse é um conhecimento novo. Então, nós, na nossa vida rotineira, dizemos, né? Tenho que consertar isso na casa, tenho que cuidar da mãe, etc, etc. E tudo isso é um efeito de descarga, né? E com essa frase número 4, com essa intenção, você está totalmente neste
como alma pura. Yeah, because you see, if a woman is or a man is very tired of his file too, he'll say, I never want to get married again. Now, the problem is, the problem is that is not the right intention, you see. Because, and then when the husband or the wife is nice to you, say, oh, I love it, I like it, I love it, you see. So that is the kind of nonsense that has been going on within each one of us, life after life after life. Now, that is why this Prata Vidhi, this Vidhi is so precious, you see. This is final, you see. Okay. Então, o Shuddhatis, por exemplo, ele dá um exemplo com relação a um casal, né? Que a mulher, a esposa não está apreciando o que o marido faz, então ela diz, não, eu não quero casar nenhuma vez mais. Então, a situação oposta também, né? Que o marido é bom para a mulher e há aquela apreciação, né? Então, agora temos essa fase, the phrase número 4 do Prata Vidhi, que você simplesmente é a alma pura. E você não quer, you don't want to hurt anyone, correct? Yeah, 3 and 4, you see, both. 3 e 4, e você não quer magoar ninguém, essa é a ideia. Well, so both are intentions of the awakened one. They are the intentions. Ambas as frases são intenções do ser desperto. Higher than 3 and 4, now my friends, higher than 3 and 4 is the agnas of the manifest Gnani Purush Dada Bhagwan. Agnas of manifest Dada Bhagwan. This is so fundamentally important. Higher than 3 and 4, okay? We're going higher, okay? Now higher, okay? Let me translate, Shuddha, please. Então, mais elevado que as frases 3 e 4 são as agnas do manifesto Dada Bhagwan. It says, Gnani Purush Dada Bhagwan. Gnani Purush Dada Bhagwan. It's a Gnani Purush is the medium through which Dada Bhagwan, your own Lord, is now showering the grace, Otherwise, Dada Bhagwan says, oh, he's not listening to me. But Gnani Purush makes it so. Gnani Purush makes it so that we want to accept. We want to hold all these words and we want to accept, and because we think that is so, those are so precious, you see. Okay. Então, Shuddha diz que Gnani Purush Dada Bhagwan é o mídio, né? É o meio, é o conduto, né? Que o Senhor Dada Bhagwan, através desse Senhor, conecta conosco. In Nididhyasan, Nididhyasan or the visualization of Dada Bhagwan is impossible. Dada Bhagwan is you. Dada Bhagwan is you and I. A visualização de Dada Bhagwan é impossível. Dada Bhagwan é você e eu. You yourself, you see. Yeah. But you see, Gnani Purush, you can do Nididhyasan, you love, you accept, you hold his words, you move in this world through his agnas. Yeah. You don't fight with anyone, you see. Mas através do Gnani Purush, sim, você desliza, você se move através dessas 5 agnas. Right, so we're understanding all of this in precision, you see. This is not, each and every word in this Prata Vidhi is so precious, you see. A preciosidade deste Prata Vidhi. Yeah, and we are asking for the energy to remain in the 5 agnas more and more. That is, we are in 5 agnas. Each one of us, when we wake up in the morning or at night, we are, at the end of the day, we say, oh, Samapura, man, what happened today? But no, see the difference? What happened is happening to the relative one.
and you are aware of, everything that happened, you see. Então, a gente estamos sempre nas 5 ágnas e através desse prata vidya, dessas fases, estamos elevando mais, pedimos mais ainda energias, né? E o que acontece com a gente, né, simplesmente está acontecendo com o relativo. Yeah. You see this, and the more we, you see that sentence number 5 says, I want to be in the agnas continuously. That word is continuous, and it is to remain in the agnas continuously, more and more. If today is 10%, then a few days later 11%, few days later, few months later 12%, but more and more in agnas. You see, the continuity of remaining in agnas requires the energy from nowhere else outside. It comes from Dada. You see, it comes from Dada. And Dada means the visible as well as the invisible, both, you see. Okay. Então, I will translate that surely. Então, ele diz que a sentença número 5 diz que quero estar e permanecer continuamente nas nágnas do Gnani Purush Dadashri. Então, hoje, o seu esforço chegou a 10%, mas você quer aumentar gradativamente 6 meses, 1 ano, 12, 15, 20%, certo? Então, não requer absolutamente energia interna. Vem de Dada. And Dada is visível e invisível. Visible e invisível, né? Both, you see. Ambos, Visible Dada is everything, the photo all the way to 5 agnas. That is called visible Dada, you see. Então, esse Dada visual, visível, é a foto ou 5 agnas. Yeah, but the experiences of the 5 agnas becomes invisible. You see that, when you see the Amapura in someone, whether he is a very important man or whether he is a beggar on the street, you see, the experience of seeing the Amapura in him separate from his condition, from his physical condition. When physical condition may be a beggar or physical condition may be a president, it doesn't matter. These are all physical conditions, situations. So these 2 visions are already there. The experience is yours only. The experience is subtle, it is invisible, you see. Então, ele diz, certo, a experiência das 5 agnas é invisível. Por exemplo, quando você depara com uma pessoa, esta pessoa pode ser uma pessoa muito importante ou pode ser um mendigo, uma pessoa um ambulante na rua, mas não importa do estado dessa pessoa, quando você aplica as 5 agnas, você vê a alma pura dessa pessoa separada da condição física deste indivíduo. Yeah, so that experience is, you're neither, drawn into pity and being very sorry for the poor man versus you don't get so impressed by that president, you see, who just visited you or you met. You see, towards both of them, you are vitrag. You see, you're vitrag. You see these two evidences. You see the evidence of the relative and you see the Amapura. You see? Então, você tem essa visão dual
dualidade, né? Por exemplo, quando você, nesta experiência de você olhar para essa pessoa, você olha para o mendigo, então você não tem nenhuma piedade com relação ao mendigo. Tampouco quando você vê uma pessoa com fama como presidente, você não tem aquele, né, aquela endeusamento que é um presidente, uma pessoa famosa. Não, você simplesmente vitraga. Sim, então você está vendo as evidências do relativo no mendigo e no presidente, e você ao mesmo tempo está vendo a alma pura em cada um deles. You know, we spent a considerable amount of time in a previous satsang, recent satsang, on situation and situational vision, you see. Situations, because we are understanding advanced levels of scientific circumstantial evidences. Situation which you find your file one in or yourself in, and that is a situational vision and Amapura vision. You and the Gnani Purush says you have to see both. This is who you are. The one seeing both is who you are. Então, o Shuddha disse que em satsang prévia, recente, passamos bom tempo analisando as situações, né? Então, quando você tem uma situação, né? O que você faz, uma situação qualquer, você está vendo o arquivo 1 e você também está vendo a alma pura. Yes, this is, and this is, so we understand that, we are all in the agnas. Every one of us is in the agna. Each one, when somebody says, oh, it's satsang today, you leave everything and you come here, or you just don't miss satsang, that means you are in agna, or you by saying Soyamapura or Samapura, that means you are in the Agna. The moment your Amapura presents, you are in the Agna. You cannot be anywhere else, you see. So Agna we are already there. The point is, when files arise or, work arises, then we get lost in that work, and that is how our condition is, you see, our overall condition is, you see. Each one of us is Mahatmas, you see. Certo, yes, true. Então, por exemplo, entendemos o que o Shuddha acabou de falar, né? A importância da presença de estar presente nas agnas. Por exemplo, hoje, há satsang hoje, então você ouve isto, está no seu programa. Então, o que você faz quando você está nas 5 agnas? Você deixa tudo que está no relativo e você se prepara e vai ao satsang, e aí você está como alma pura, certo? Por exemplo, paralelo na nossa vida, né? No trabalho, né? Essa é a condição nossa, as situações vão surgir. Mas quando você está na presença da alma pura e toma decisão, como ir a satsang, você está totalmente em 5 agnas. And sentence number 6, which our dear Hoberam recited, is what will come automatically. We don't have to strain for it. You don't have to look for it. You don't have to expect it. It will come automatically through sentence number 5. You see, it will come. It will come. Okay, so what you just said, the sentence number 5 will come automatically. No. Sentence number 6. Yes, okay, number 5 is the 5 agna. No. I just wanted to make sure that I understood. Tony
Tony has his situations and his conditions. All of us have. Yeah. So, yes, but I want to translate correctly so I don't miss. Yeah. Yes. So, o que eu entendi com o Shuddha, eu fiz a correção, a pergunta a ele, pois eu não havia uma dúvida, e a dúvida está clara agora, que ele falou, quando você fala essas sentenças, né, automaticamente, a sentença número 6 surge automaticamente. Yeah, automatically. See? So, it talks about Kevad Gnan, absolute knowledge, absolute vision, absolute conduct. Don't worry about those things right now. You see, we just want to be in agnas more and more. That's where each one of us are, you see. More and more in the agnas. That's all, more and more in the agnas. You see. Então, o Shuddha falou sobre Keval Gnan, né, ser absoluto. Ele falou, não se preocupe com isso agora. Simplesmente nós queremos estar nas 5 águas. So you see, now each one of us, if anybody asks us, any of the Mahatmas in Brazil who are present in this satsang, how many sentences are there in the Pratavidi? And automatically it will come to 6 sentences. The answer is 6. So there are 6 sentences, you see. Ele perguntou se ele fizesse a pergunta quantas sentenças estão no Pratavidi aos Mahatmas do Brasil. Ele disse que os Mahatmas iriam responder 6 sentenças. And not only that, each sentence is a Vidi. Each sentence is a Vidi. Simandar Swami, Namaskar Karuchit. This is such a magnificent sentence. You see, he's sitting millions and millions of miles away in another world, and here we are, you see. With this body, we cannot go there, so we have to figure out a way of going there. Cada sentença é um vidi, ele falou, né, a graça de Sumanda Swami com com a distância que estamos, né, e habitando esse corpo, né, não é possível, e nós temos que achar um caminho de ir até ele. Tony, yes. Okay, so what we will do now is we'll take a break, 5 minutes, and then we come back with our advanced level of understanding. But before, when we return, we will ask if anybody wants to interact or share as a Mahatma. Okay, so we'll come back. O Shuddha falou que a gente vai ter breakzinho, um intervalo de 5 minutos, e se os Mahatmas tiverem alguma questão, alguma coisa, a gente vai abordar quando voltarmos. Okay? Wonderful. Wonderful. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Thank you, Tony and Santana. Boa noite, Amélia. Boa noite, Michele. Roberon. Quanto tempo é Roberon? Shirley. Tá no mudo, Roberon, não estou te ouvindo. Tirei do mudo agora. Estava falando com você. Aqui. Eu digo mais ou menos 2 semanas que eu faltei, não foi? Mais ou menos. Mas está legal, tá bem? Saúde? Tudo tranquilo? Tudo legal, graças a Deus. Semana passada eu estava viajando. Aí cheguei tarde na terça-feira. E hoje teve satsang e eu não lembrei. Eu ia trabalhar logo cedo, não lembrei. Satsang meio-dia, né? Nunca mais tinha tido. Mas estava com saudade já de vocês, da gente. Né? Legal. Coisas do relativo, saudade. Perfeito, cara. Muito Mas bom tudo te ver. bem, graças a Deus. Eliane também, Lorine. Santana. Sim. Pode falar. Amélia. Fala, Amélia. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu posso fazer perguntas?
Claro, você pode fazer daí, se a gente puder, a gente passa ali para o grupo também, aqui na tradução, para o Shuddha poder repassar para ti. Tá. Sobre o Charan, sobre o que ele está falando, nossa satsang de hoje, algo sobre livros, experiência pessoal. Experiência pessoal. É legal se você puder compartilhar ao longo da satsang. Você pode postar duas hipóteses, né? Você pode fazer pergunta direto para ele ali, que daí o Tony lá faz a tradução, ou se quiser, posta no chat ali que eu repasso para ele também, como tu achar melhor. Eu posso falar aqui agora? Claro, pode sim. Assim, eu tenho feito Charanvidi de manhã cedo, assim que eu levanto. À noite eu faço a meditação, repetindo eu sou alma pura, e eu tenho conseguido melhorar muitas coisas na minha vida, mas os meus problemas, assim, financeiros, assim, os problemas do relativo, né? Que Sim. eu entendi que todos os meus problemas são do relativo e que eu preciso estar mais com a consciência da alma pura. E quando surgem essas preocupações, é o relativo, a Amélia, que está com preocupação e problema. Perfeito. E antes de dormir, eu tento falar que eu sou alma pura. E que quem conhece vê tudo que o arquivo está passando é a alma pura. Perfeito. E só que quando eu tenho que deparar com as decisões, por exemplo, eu estou precisando de resolver minha questão financeira, e eu estou precisando desligar o meu contador e o meu consultor financeiro. E eu estou tentando ver a alma pura dele, fazendo bastante praticamã para ele. Hoje a gente ia ter uma conversa e eu senti que, ao invés de participar da reunião com ele, aí eu entrei aqui e eu falei, não, eu vou participar do satsang, aí eu cancelei a reunião e entrei aqui, e vim aqui. Eu falei que eu tinha um paciente, eu menti para ele, eu falei que eu tinha que atender um paciente, mas não era, porque eu vi que tinha satsang aqui. E eu falei, não, eu prefiro estar, porque eu não estava conseguindo ficar na consciência da alma pura. Eu estava muito no relativo e eu não estava conseguindo fazer prática mão para ele também. E aí eu decidi entrar aqui agora. Aí eu falei para ele que eu vou fazer reunião só na quinta-feira, porque aí eu tenho mais tempo de fazer mais exercício. E então, Viu, Amélia? É o que ocorre, né? A gente, no plano relativo, sempre vai estar suscetível a determinadas contingências, faz parte da nossa vida, né? E aí tem a história, se é melhor agir ou não agir. É legal que no Bhagavad Gita, né, o livro sagrado ali, o Arjuna está no campo de batalha e ele pergunta para Krishna se é melhor agir ou não agir. E Krishna diz, é sempre melhor agir. Mas esse agir dele era sem apego, de forma desinteressada, de forma equânime e justa. Né? Então, nesse caso, né, é sempre legal. Tá fazendo o correto mesmo, ler o Charanvidi, né, fazer o Samaik, e para ele é fazer de fato Pratikaman, né? Por exemplo, hoje você tinha combinado e um acordo e acabou tendo essa questão, né? Melhor não falar com ele hoje, tudo bem? Né? Faz o Pratikaman nesse sentido, reza para a alma pura dele, e aí se você tiver que fazer algum acerto com ele, né, faz aquele Pratikaman especial que tem ali para arquivos persistentes, né? Pede força ali, para você resolver a situação de forma equânime e justa com ele, para não ficar com nenhuma pendência, tá? Mas você está agindo de forma bem correta ali nesse sentido, não tem problema nenhum, tá? Que a gente vai ter, de fato, lidar com algumas decisões aí no plano mundano e a gente não tem como fugir disso, né? então, mas é que como eu sempre errei muito, eu não queria machucar, eu queria Ferir ele, né? eu queria Exato. resolver sem magoá-lo.
e então, ele está me procurando para conversar e eu queria resolver isso com equanimidade. E eu senti que eu tenho ainda um sentimento assim de que eu não consegui pedir perdão ainda. Então, eu estou fazendo, mas aí quando eu vi aqui apareceu na agenda do Google que ia ter o satsang, eu desmarquei, ainda pedi desculpa porque fiquei fazendo praticamão porque eu menti para ele, né? Sim. Eu falei que tinha paciente, mas não era. Eu queria participar do satsang e aí eu sinto que eu preciso fazer mais para conseguir conversar com mais calma, assim, porque eu fico muito nervosa quando eu vou conversar sobre essas coisas e eu não queria me desequilibrar como eu me desequilibrava quando eu ia conversar sobre esses assuntos. Entendo. Vamos passar para o Shuddha para ver a proposição. Viu, Tony? Antônio, Sim. a Amélia, ela estava compartilhando a experiência dela profissional, que ela está tentando se desligar de um vínculo que ela tem profissional com outro cidadão, né? É bom ela falar, tem feito... é bom deixar o Shuddha informar eles. Isso, Santana, eu ia pedir para te como fazer você... as traduções, Sim, vou resumir para ti aí. Se você quiser resumir, você fala. Não, Shuddha Santana is passing that Amelia wishes to share something is happening to her. So, is that okay? Yeah. Yes, perfectly all right. We are all. Oh, yes, Amelia. Amélia, sim, como vocês quiserem fazer. A Amélia fala. Então, Antônio, só resumir, né? O que ocorre? Ela está tendo uma certa dificuldade Santana é melhor fazer devagar, porque não dá para acumular toda a sequência na cabeça, sabe? Então, se você falar, eu vou dizendo a ele em inglês, senão fica... eu não quero esquecer, certo? Ok, obrigado. A Amélia, ela tem um arquivo relacional no trabalho. Amélia has a file in the work, at work, relationship at work. E ela está tentando se desvincular desse arquivo na questão no relacionamento trabalhista ali de forma equânime e justa. Ok, e ela she's tried to use equanimity with the relationship. This is a work-related issue with this file. E ela está tendo... She's tried to apply equanimity, Shuddha, and ela está tendo dificuldade, né? Ela está tendo dificuldade. E mais no sentido de aplicar as ágnas 1 e 2. No sentido de como lidar de forma equânime, nesse sentido. Ok. Então, her difficulty is more how to apply Agna 1 and 2. Yes. Difficulty. Yes. Okay. Agna 1 is not difficult, right? Ele diz, a Agna 1 não é difícil, ele pergunta, Amélia. Yes, so Amelia, that's not at all difficult, is it? Não é difícil para você, Agna 1, né? Agna 1 é que a alma pura é o real e que o relativo, eu arquivo, eu sou o relativo. E quando eu vejo esse meu financeiro, eu estou vendo o relativo e eu estou tentando ver a alma pura dele. She's tried to see it in the I think it seems to be an issue. Amélia, a coisa é com relação à situação monetária, financeira. Sim. Então, she's trying to see alma pura in this person, Shuddha. But when this issue of finances, money gets involved, você tem problema, né? Quando você se separa do relativo e do real com ele, alma pura e relativo, quando entra a situação do dinheiro, certo? Sim. É isso? É isso? Eu não consigo... Ver a alma pura.
Eu fico mais olhando o relativo dele. Okay, she's kind of stuck in the relative of this person rather than unable to see the pure soul in this person. That's what she's describing, Shuddha. Mm-hmm. And so what will you do? Ele pergunta o que você faz, então, Amélia? So what will you do? O que você faria, por exemplo, nessa situação? Eu estou fazendo, hoje à tarde, eu fiquei fazendo Praticamam para ele, Yeah. falando que, pedindo para a Dada me dar permissão para eu ver a alma pura, pedir perdão para a alma pura dele, e por eu, de alguma forma, ter magoado. Eu não sei, eu acho que eu magoei ele, porque ele quer conversar comigo. Deixa eu traduzir para ela. This afternoon, she did Pratkaman, and she has energies from Dada that, that she doesn't want to hurt him. And she said that she feels that he wants to talk to her. Qual foi a última frase que você falou, Amélia? Ele está procurando você? Ou... Ele está me procurando para conversar. E ele falou para a minha equipe de liderança que eu estou fugindo dele. And he, in a way, this person is trying to connect with her, and this person is telling the other team workers that she's trying to escape from him. She's trying to what? Steal from him? Escape. She's not. She doesn't want to talk to him and doesn't want to connect. Okay, how does that affect you? I mean, what is the connection with that and money? Now, and what is the connection with that and money? I don't understand. Can you be a little bit more? O Shuddha não está entendendo a conexão dessa situação, que ele está querendo conectar com você, você não quer, e o dinheiro. Ele está querendo entender um pouco mais, Amélia. Ele é o meu contador e consultor financeiro. He's her accountant and consultant, financial consultant. Okay, so what's the problem? What is the problem in the relative? Is he cheating you? Is he not being? Is he not being transparent? Is he? What is going on? Ele diz. Qual é o problema? Ele está enganando você ou ele não está sendo transparente? Não, é que ele, por causa da pandemia, ele não consegue vir trabalhar aqui na clínica, ele só trabalha home office. Okay, because of the pandemia, he doesn't go physically to the clinic, ele trabalha no escritório, no home office. Yeah, I understand, but what is the problem with her accountant? What is, this? What I'm trying to understand why she's having difficulty in settling the file with equanimity. That's what I want to know. O Shuddha diz que ele está tendo dificuldade de entender por que você não pode resolver esses arquivos com equanimidade. Porque ele é uma pessoa muito boa, como pessoa. As a person, he's very good, she says. Sempre quis me ajudar. Always wanted to help her. So? Mas, como competência de consultoria, ele não conseguiu, porque as minhas dívidas só aumentaram. Ele não conseguiu organizar a minha consultoria. But he was not able to help her finances. She's in trouble finances, and she feels that she's not capable of helping her. Okay, so what is the problem now? It's a question of making decisions, right? Então, o Shuddha está dizendo que o problema não parece que é uma questão de ter decisões, tomar decisões, correto, Amélia? Eu já tomei a decisão. She said that she already made a decision, Shuddha. So you have made a decision and you have fired your accountant, is that correct? What did you say? You made a decision? You have made a decision. Amelia has made a decision, and she's no longer going to have
her current accountant, this man who is good and whom she considers as a file, no longer going to have him manage her accounts. Is that correct? Yeah. Ele, Shuddha pergunta se você tomou decisão e ele não vai ser mais esse contador. Está correto, Amélia? Essa decisão? Yes. Okay. Yeah. And then but he wants to retain you as a client. Is that correct? Mas ele gostaria de manter você como cliente dele, certo, Amélia? Sim. All right. So, okay. And so what's the problem? Shuddha pergunta qual See, é o problema. this understand that first. É que assim, a decisão está comigo. E aí eu tenho medo de magoar ele. Eu acho que eu vou ofender ele. E aí eu já estou fazendo praticamente porque eu sei que ele deve estar magoado. E quando eu desligar ele, ele vai ficar mais magoado comigo. Yeah. Eu não queria mais ofender as pessoas. She doesn't want to offend the persons. She No, doesn't want to offend him because she's afraid that if she fires him, he's going to feel more. So she's going to hurt him more. Surely. No. But that means she has not severed her connections with him as an accountant. Is that correct? Or she is still wavering? Oh, do I keep him as my accountant? I don't keep him. What's going on? O Shuddha perguntou se você não terminou a sua conexão com ele como seu contador, né? Você não mandou ele embora, né, Amélia? Você eu ia mandar hoje. Eu ia desligar. No, she has not. She was going to do it today. And then he's saying, no, don't do that. He's trying to reach out to her. Yes, exactly. So, ma'am, if you pay your accountant, do you not, for the work that he does for you? Você fez o pagamento a ele pelo trabalho que ele fez por você, não, Amélia? Você pagou ele, né? Yes, it's a pure relationship of pure accounts, He does your work. São contas, arquivos que você tem desse relacionamento. If the work is not, everybody fires that accountants if they find that he is not competent or he has not taken care of their, what is needed to taken care of their finances, or he has betrayed your trust. If any one of these things happen, you have a right to fire him, but now you don't know whether you want to fire him or you don't want to fire him. And the problem is not your accountant, the problem is what's going on inside you. You got to see this, man. Então, Amélia, o que o Shuddha falou todas as pessoas no negócio, qualquer tipo de trabalho, têm o direito de acabar o relacionamento com um profissional, com um contador, se eles não fazendo o trabalho, se você está perdendo dinheiro. Mas ele falou, em resumo, que o que está acontecendo com a Amélia, que o problema parece que está interno em você. You go to your, you like to have a certain kind of hairstyle, and, you go to your hairstyle and you pay a lot of money to get that hairstyle done, and she spoils it, and now you have to wait for, another 2 or 3 months for that hair to grow. Now again, he does it or she does it. Then are you not going to fire your hairstylist and go someplace else? Então, ele falou, se você tivesse ele está falando uma situação, por exemplo, você vai no salão de beleza e paga para um tipo de corte de cabelo. Então, você explicou à pessoa que está cortando seu cabelo, faça assim, 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 e ela simplesmente estragou tudo. Você volta lá 2 meses depois e ela faz a mesma coisa. Você não acabaria com esse relacionamento, com essa cabeleireira? Você faria isso, não? Ele está fazendo uma analogia, Amélia, com o que está acontecendo. You take your car to an expensive car to repair at a mechanic shop, and he takes a lot of money, does not do the job properly, but again you're not decided, maybe I'll give him another chance. You go back again and again, he ends up with a big bill and nothing has been done. Would you go there again? You say, this is a relative decision. It's got nothing to do with Amapura. Então, o Shuddha dá outro exemplo. Por exemplo, você tem o seu automóvel tem problema, você vai ao mecânico, o mecânico faz o trabalho dele, não completa o que deve ter feito correto, você volta lá, a mesma coisa acontece. E o Shuddha, as palavras finais dele
que ele disse isso está totalmente no relativo. Esse Yes. problema é seu, interno. Né? Yes, yes. So therefore, the indecision is giving you difficulties. And you probably in life, if you look back at Amelia, the way she has treated the way things have happened, her indecision is the problem. Her inability to decide what is beneficial for her or not. You see, you need to focus on that. Então, ele falou que, Amélia, parece que o teu problema está com indecisão, né? Dificuldade de você tomar uma decisão e você deve colocar o foco nisso. Como você vai abordar essa situação de tomar uma decisão? Yes. You see, this in human relationships, when it comes to give and take, and these are all standard give and take relationships, this is business. In business, you're paying for services, and, if the services are not satisfactory, you can give him one chance, two chances, and then you say, okay, this is how it is, my friend. And you can have a frank conversation with him and say, I'm going elsewhere, that's all. And you cut your losses short. In other words, you do not go on letting him do this again and again with you. This is how human beings continue to suffer, because they cannot make right decisions in the relative. It has got nothing to do with Amapura. Amapura is not hurt. His Amapura is not going to get hurt. It is your inability to make the right kind of decisions that is the problem. You're the one who is suffering. The fault is yours. Então, ele está dizendo que tudo que está acontecendo com você é no relativo, que a alma pura não tem nada a ver com essas indecisões suas, porque o que está acontecendo com você é no seu relativo, e o que está acontecendo é que você está sofrendo por causa disso. And yes, it's a file. It's a file. E ele diz, é arquivo. Yeah. But and that file cannot be settled by getting lost in the forest of your own intellect. Intellect will, will confuse you more and more. We cannot advise you here in the satsang what to do or not to do. If you cannot make this kind of decision clearly, talk to some people who are, trustworthy in your group and among your friends, and then make a decision. You see? Ele diz que, então, esse arquivo não pode ser resolvido através do seu intelecto, né? E o Shuddha disse, né, que as pessoas que te circundam, que estão em volta de você, que você confia, talvez eles possam te dar ideia, né? Porque ele disse que, como não é um problema que pode ser decidido aqui no satsang, basicamente o que ele falou. And your decision is 100% that you, as the awakened one, you see, do not want to hurt anyone. So you're fine. You see, você como desperta, você como um ser desperto, você não quer 100% que você não quer magoar ninguém. Isso está presente em você, ele está dizendo. But you see, you cannot continue to have this problem with Amelia not making the decision, because Amelia will lose her sleep over it and will continue to have this file that is not, it's a file, but it's not being settled with equanimity. You see, it will not allow you to come towards equanimity. You will blame him, but there's no one to blame here. You see, you just need to recognize. You yourself said he's a nice person. He wants to help you. So there's something going on that is not quite clear, and we cannot go into the details here. You see? Yeah. Eu Shuddha, mais uma vez, ele está reforçando o fato que você tem que essa situação não pode continuar, que não vai ser bom para você, que você vai perder o seu sono e tudo mais, mas que quer dizer, o passo que você tem que tomar, você já viu que esse contador, você olha para ele, está tentando ver a alma pura, mas não consegue porque isso está totalmente no relativo.
E a maneira melhor é você resolver através do relativo. Então, a sugestão de você falar com as pessoas que conhecem você ou conhecem ele para uma orientação seria, mas aqui no satsang não é possível que o Shuddha lhe dê dizer, você faça isso, Amélia. Não, a decisão, ela já está tomada, eu já vou desligar. Só a forma de eu desligar que eu estou fazendo bastante praticamente e eu ficar mais eu queria ser mais calma para conversar. Ok, eu vou traduzir para ele. She already decided, Shuddha, that she no longer wants him to be her accountant, but she still has a little something is going on that she doesn't want to hurt him, and she's doing the pratikama. And yeah, right. You've done enough of those pratikramans. You can have a frank discussion with him. You can say, or you can go to another accountant and just say, I would like for you to take over my accounts, and that other trusted accountant will tell you what's going on, how to proceed with it. And the account, you give your signature, the other accountant will take care of it, take over. You see, these accounts has to be maintained very clear, you see. And you can say, please, I would like to, but I'm not comfortable. We have you, and I appreciate you're a very nice man, etc. In other words, make him feel good. Don't make him feel as if you're kicking him. Tell him, I really appreciate what you've done so far, but now I need to move on, you see, and that's all. And people do that all the time. Tony will tell you, all the professional people, ask everyone in this group, they will say people do it all the time. They're not married to their accountants. If you're married to your accountant, there's a problem, you see, but you're not married to your accountant. Se você, o Shuddha diz que as pessoas fazem essa ocorrência de você ter que desligar a conexão com um profissional como um contador, todos fazem isso todo o tempo. Você tem que tomar essa decisão de fazer, que é o primeiro passo que você deve fazer, certo? E o praticamã, se você está nessa indecisão, o praticamã não funciona, isso acontece. Você tem que tomar esse passo primeiro de fazer isso, né? You see, be the Amapura, see his Amapura. See his Amapura, and tell, and then tell, find out, is there anything remaining here? There is no way in which you can hurt him if you're making a clean break, you see. You are the one who feels, oh, I will hurt him, I will hurt him. Are you that way with other people too in relationships? Oh, he'll get hurt, he will get hurt. Ele está perguntando se você tem atitude com essas pessoas, né? Em geral, com esse receio de machucar as pessoas. Se isso acontece com outras pessoas também, Mamélia. It does. It does. She says yes. Yeah, you're like that. So you got to look inside and get the right energies. You see. Olha para dentro e obtém as energias corretas. Because you see, find out why you are so insecure about relationships. You see. Ele disse, investiga porque há essa insegurança com esse relacionamento com pessoas. And keep the business relationships in the business only. This is a business. You're paying him. He sends you a bill, you pay him. That's all. That's all. He's not supposed to touch your money. Only his fees you touch. You see. That's all. And that's all. E mantém esse relacionamento de negócio separado. Simplesmente negócio. Você paga ele, ele faz o seu trabalho. Yeah, all right. It's simple, no? Huh? Give us a smile, Amelia. It's not such a difficult situation. O Shuddha está dizendo para você sorrir, essa Amélia, as situações não são tão difíceis assim. Oh, I will hurt him. Oh, I will hurt him. Não, ele falou, você não se preocupa que eu vou magoá-lo, não se preocupa. I will hurt him. That is actually a kashaya of pride. Oh, I will hurt him. Yes, be so sensitive. People go to sleep. People eat their food and have their wine and then go to bed, you see. Ele falou que essa conduta, né, eu vou magoá-lo,
eu vou magoá-lo, isso é uma conduta, é um cachai, né, do orgulho, né? Que as pessoas, por exemplo, fazem uma refeição, tomam um copo de vinho e vão direto dormir. There is no fear element in here, is there? He's not going to do anything that will hurt you, is there? O Shuddha pergunta, não há um elemento de medo aqui, ele não vai fazer nada com você que vai te magoar. Shuddha pergunta, sim, You know, because if there are other issues going on, you need to kind of now then, you know, consult an attorney, etc. Okay, but otherwise, ele pergunta se não há alguma questão de medo de ele fazer alguma coisa quando você terminar. No, good. So simple. It's a simple thing. You know, he does something for you, write a check. That's it. Ele é meu amigo. Como? Ele é meu amigo. She says it. He is your friend. You think friends? You think friends? If he's your friend, do you think he will not stop being your friend just because you moved to another accountant? Se ele é seu amigo, ele continua a ser seu amigo. Se você vai encontra outro contador, you know, eu continuo. Yeah, he will always have good wishes for you. Yes, he may be hurt. Oh, my good friend. This is the problem. You do not have your friends to be your accountants, you see, or your family members to be your accountants. Shuddha diz que parece que o problema é você não quer que um contador seja seu amigo, que ele seja da sua família, por exemplo, não é uma coisa boa. It's a little attachment, Shuddha. You know, if you give over your accounts to somebody who is a CPA in your family, then you really got problems. Now you cannot extract yourself out of it. Ele diz, por exemplo, problema bem complexo é se você deixa uma pessoa da sua família tomar conta de todas as suas contas bancárias, finanças, é problema sério. This is, you have to keep that distance. Keep business in business. Negócio é negócio, amizade é amizade. Keep relative in the relative and keep real in the real. This is it. In your case, it's become a mixture. That is why it's a little difficult. Ele falou, mantenha o real no real, mantenha o relativo no relativo. Falou que no seu caso parece que há uma certa mistura entre os dois. And if he finally, my dear, if he stops being your friend because he moved to another accountant, then you will realize that he was never your friend, was he? Então, e se ele deixa de ser seu amigo, se você encontrou outro contador, ele nunca foi seu amigo, foi? Okay. All right, Vishuddhatma. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. All right. Okay. So, Santana, you got anybody else lined up to just kind of talk, or shall we go to our Vyavasthit understanding? Santana, ele pergunta se há mais alguém que tem alguma questão, alguma coisa. Vamos continuar. Eu tenho uma pergunta, Tony. All right. Ai, Lárcio. Olá, Lárcio. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Entoar o Trimanta em uma situação de conflito em que não seja conveniente verbalizar, tem eficiente? É eficiente fazer isso? Como que a sua primeira frase, Laércio, com relação ao Trimanta? Cantar? Entoar o Trimanta mentalmente. Cantar. Sim. Não, mentalmente. Okay. Isso. Em uma situação de conflito que não seja conveniente verbalizar, tem eficiência? Okay. He's asking if you are in a situation of conflict situation, if you think about Trimanta without verbalizing with the words, is that effective? If you are in this, you can visualize the Trimantra. By visualizing the Trimantra, actually you are in the words, are you not? Se você visualiza o Trimanta, Laércio, você está dentro das palavras, ele diz. You're visualizing the words, are you not? Namo Vitraga, you can see. Namo Arihantanam. Oh, it's beautiful. Conflicts. You will be able to surrender the ego. This is the fastest way to surrender the ego. And also Laércio, and then now we'll be able to see clearly. You see? Laércio, você está falando quando você está diante de alguém ou numa situação assim, ou em você próprio só? Não, por exemplo, em uma reunião em que está tendo muito conflito.
In a meeting, Shuddha, he said that there is if he is in a meeting with other people, that there is a lot of conflict. Is that he's asking the same question? So it's same thing. Visualize, huh? Yeah, you visualize, but beyond that, you have to pay attention to what's going on in the conflict. You cannot just switch over to Trimantra and ignore the conflict. You cannot run away from the conflict. You see, there's more conflict in front of you, so you have to look at the conflict. O Shuddha está dizendo, Laércio, que você certo você fazer o Trimantra, mas você também tem que ver o que está acontecendo nesse conflito, sabe? Ver a raiz, não simplesmente estar no Trimantra, se você está nesse contexto de você estar numa reunião com parceiros, com trabalho, pessoal do trabalho, para você ver, investigar o que está surgindo por aí nesse conflito. É a sugestão dele. Huh? Yeah, it gives you, after visualizing the Trimantra, then it gives you the energies of the Amapura, and then it gives you, then it makes you separate from Larsio, Soyamapura, Oisamapura, and then you do not get involved with the fight or the conflict. You can see where Larsio is wrong. You see? Então, o Shuddha diz que, certo, aí você viu o que está acontecendo no conflito e você fazendo o Trimantra, certo? As energias vão surgir e vai permitir você a ver Laércio como uma alma pura, sentir como uma pura, os outros, os membros que estão com você como alma pura, e você vai acessar o que está acontecendo com Laércio, se Laércio tem alguma opinião, alguma coisa que fez. Você entendeu, Laércio? O poder da energia da Trimantra te dá essa opção quando você está visualizando. And if the conflict does not involve you, does not involve Larsio, then you can just watch the movie of the 2 people or the 3 people. Just watch it as if you're watching a movie, a drama, that's all, you know. E se o conflito não envolve o arquivo 1, Laércio, simplesmente você observa, como se você estivesse observando drama ou filme, assim que você está separado. But, in addition to watching the drama of the 2 or 3 people who are in conflict, you can send very positive energies, Dada, by seeing the Ramapuras and say, Dada, give them the right energies, calm them, Dada. Oh, Amapura within those people, please, just Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. So, essa situação não envolve Laércio, então Laércio o que faz? Ele se conecta com Dada, né? Faz preces a Dada e que essas pessoas sintam, né? Como se você dirigisse essa energia para as pessoas que estão envolvidas no conflito. Entendeu, Laércio? Yes. Larsio, thank you for this question. Yes, Larsio? Mais véu caiu. A veil went away. Oh yeah, the veil. Yes, it's a veil. And by any which way, that gives you the nidhi dhyasan of Dada. This Trimantra is actually, this Trimantra that has been given to us is been given by Gnani Purush Dadashri. It is not there before for thousands of years. Everybody was just taking their own mantra, you see. In the church, they recite their own mantra. In the mosque, they recite their own mantra. Trimantra is a combination, you see. So it is a very magnificent Trimantra, you see. And it is very powerful. And, you're right. Just even if you just, when conflict is going on, if you say Namo Arihantarnam, wow, you're just lifted up, immediately lifted up out of the conflict. You can see the conflict, whether or not Larsio is involved in it or not involved. You can begin to see everything. See? The problem is we are not using this often. You see? Ele falou que certo Dada que nos deu esse poder, né, das águias
E então, quando você... o que acontece é que a gente se distrai, e na hora de você falar o Trimantra e ser totalmente conectado, não, você fica como envolvido com outras coisas. Aí, essa energia não se manifesta tão forte como você sentiu, né, agora. Yes. Yeah. And the moment the moment you come to the ama, veils automatically come down. Yes. We lose the opportunity of removing the veils by playing in this old relative, you see. Let me translate that, Shuddha. O Shuddha disse que a gente perde a oportunidade de remover esses véus estando no relativo com nossas ações. Yeah, yes, Quando você está na alma pura, certo? Na Trimantra, quando você está nessa alma pura, isso é quase que automaticamente dissolvido. Yeah, in other words, we lose the opportunity when we miss out of, they slip out of agnas, and when you recite the Trimantra, you're already in Agna 2, Soyama Pura, you see, and then you're, surrendering. Namo Arihantanam. Now you want to move forward. You don't want to sit there only. You want to move higher. You see, Namo Arihantanam, today, and then you can see, where we got attached or where we got lost into. I like this or I don't like this, you see. Então, o que acontece quando você recita, certo? O Trimantra, você está automaticamente na Agdatu, mas então a gente escorrega, né? Então, aí você vai no seu relativo, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Aí, certo, você perdeu aquela condição da alma pura e está fora das agnas, né? Okay, my friends. So, all right, shall we proceed or we got only Shuddha, please. Roberon has one question. Roberon. Oberon. All right, my dear friend Oberon. Você perguntou se tem alguma questão? Você tem questão com o Roberon? Quer dividir alguma coisa? Não. Eu só tinha uma experiência que eu passei. A experiência, he would like to share an experience. Wonderful. Okay. Yes. Sim, Roberto. Eu vinha de Feira de Santana, aí meu primo pediu para deixar a gente, eu e minha mãe. Minha mãe tinha 82 anos, quase 83. E a gente estava indo para o aeroporto para pegar o avião de 8h10 da noite. A gente chegou lá às 5h30, sempre vou chegar bem adiantado. E quando chegou, o meu CPF e o dela não foram reconhecidos por causa de um programa que disseram que era novo e não estava reconhecendo. E eu fiquei parado esperando resolver esse guichê. Daí a pouco minha mãe cansada disse, olha, Roberão, meu filho, eu vou me sentar porque eu não vou ficar aqui esperando. Vai lá, mãe. Bem, final das contas, eu fiquei mais de 1h30 esperando do lado do guichê, do terceiro guichê já que eles me puseram. No aeroporto? No aeroporto, né? No aeroporto, exato, no check-in. E estava no check-in ainda, para fazer o check-in, e não conseguia desbloquear o programa. Tudo bem. E, de repente, eu estou lá já faz um tempão, e eu estou lá quieto, sereno, sem problema nenhum. Mas aí eu me lembro, gente, por que eu estou aqui esse tempo todinho? E aí eu comecei, nesse momento, eu fazia quase 1h30, comecei a olhar para a moça que estava lá no telefone, agoniada, querendo resolver, tinha um outro rapaz do lado e eu tinha chegado também com o mesmo problema. Aí comecei a olhar para os três como uma loucura. Comecei só a olhar mesmo. Né? E isso é como se fosse assim, enviar energias positivas e vendo eles como uma loucura. Aí eu me tranquilizei completamente. E fiquei meio até sorrindo. Eu olhei para... Toda vez que eu vejo a alma pura de alguém, deu uma sensação leve e eu sorrio, porque é como se eu visse a beleza da pessoa.
E aí eu sorri, só assim, eu sorri para ela. Eu acho que a moça não entendeu muito, ela disse, esse menino é meio maluco, né? Qualquer um deveria estar aqui estressado e ele só sorriu. Não deu 5 minutos, ela resolveu o problema e disse, tá aqui o seu ticket. E aí eu fui chamar minha mãe também. Yes, yes. It's sure an interesting experience. He was at a city, Feira de Santana, e a mãe, he was with his mother, 82 years old, almost 83. So they go to the airport, and when they get to the airport, documents CPF, it's a Brazilian requested document, and to be able to do the check-in. And then his hour and a half goes by, the mother is tired, the mother says, I'm going to sit down. Suddenly, Roberon sees Dhamapura and this 3 people in front of him, and then the lady that is taking care of the documents, and Roberon says when he sees that Dhamapura and people, that there is some subtle sensation that happens to him, and that generates his face, I think it says smile, but I think the energy is moves, and so he looked at the girl, and this smile in his face was there, this sensation was there, and in 5 minutes that he was seeing the Amapura, she solved the problem. Yes, isn't that beautiful? Não é bonito isso? Yes, it's a wonderful experience, É uma experiência muito boa, Roberto. Yeah, it's Interessante que quando ela me deu o ticket, ela disse, obrigado pela sua compreensão, porque eu só fiquei calado o tempo inteiro, só tranquilo, na minha, do ladinho, desse lado. E aí ela disse, obrigado pela sua compreensão. Aí eu disse, não, eu sei o que é isso, aí disse, siga com Deus. Acho que ela nunca entendeu alguém depois de 1h30, parado no guichê, não gritar, não berrar. Eu disse isso depois, tudo deu certo. E de presente ela deu as 2 melhores cadeiras do voo para gente, que eram as 2 primeiras. Que bom. Que a primeira fila que só tinha 2 cadeiras. De um lado 2, do outro lado era 3, e seguia 3 cadeiras de cada lado. Yes. Ela deu a primeira, a A e a B para mim e para minha mãe. Isso é um pedido de desculpa. Sim. Então, he said that the person who solved the problem with the documents thanked Roberon for his patience, and then also as gave like a treat, like gave good seats in the plane for him and his mom. Yes. And asked, she apologized for what happened. Yeah. Well, this is the beauty of it. You see, this is what Dada says. Dada means by solving a file with equanimity, you see. This is exactly a file. Initially, Roberon was getting a little anxious and disturbed because he's seeing his dear mother, who is old and is standing there for such a long time, you see. And he was sort of pulled into the relative until he first came to the real, who am I in all of this? And then the energies of the Amapura took over everything, you see. It's so beautiful, so wonderful experience. I will translate that part, Shura. E o Shura diz que este é um exemplo de resolver um arquivo com equanimidade, porque o que aconteceu com Roberon foi um arquivo para ele, e Roberon deve ter tido algo preocupado com a mãe, com a idade, que estava sentada, que estava demorando 1h30, tudo isso. Então, o que ele fez, Roberon, foi do relativo, através de aplicar Agnes de Dada Bhagwan, ele viu o real nas pessoas, ele estava com uma alma pura, e viu a alma pura nas pessoas, e a equanimidade foi completa aí.
pela essa ação do Roberão. Yeah, exactly. And what happens is being in the Agna, being in any one of the Agna is enough. If you just say this is relative, or if you just, the easiest is the easiest. And a little while ago, our dear Amelia was saying, I have difficulty saying Agna 2. But you see, easiest way to see Agna 2, be in Agna 2, is to be who you are. You see, being Amelia, being Haverom, being Shudar is complicating issues. Come home first, you see, come home, be who you are, and Dada takes over, solution comes beautifully. You are able to see that the other person is not doing what you think she is doing, you see. The other person wants to help you, you see. The other person is trying her best. You remain in balance, you see. You remain in your equanimity. That is the most important thing. Mm-hmm. Então, o que o Shuddha diz é que, então, inclusive ele falou com relação a Amélia, né, que não entendeu Agna 1 e 2, estar na presença de Agna 2 é realmente quem você é, eu sou alma pura. E o problema é quando nós deixamos de ser alma pura e nós vamos para o relativo, né? E o que acontece quando você está fora da alma pura, todas as pessoas lá fora querem ajudar, como essa pessoa no guichê do aeroporto ajudou o Roberão quando ele quebrou aquele véu, né, imediatamente, né? Então, simplesmente mantenha-se nas águas, né? Nas águas. Yeah, you see, this is a very beautiful experience for Hoverom and also for everyone that he's sharing with, because, up until then he was in the hot seat, he was in the wrong seat, and he was having, he was getting disturbed, and he was getting disturbed because of, he was into negativity towards the woman across the counter. Why is she not doing anything? Why are the people not doing 1.5 hours? My God, and also because it's your mother. So you have got attachment towards your mother, and there is anger towards your abhorrence, negativity towards, not abhorrence, but negativity towards anybody else who is hurting your mother. You see, and when you move away from who you are, you begin to realize that these are programmed accounts from past life, you see. And whereas other people across the counter in the thing, some people are shouting at the woman, some people are shouting at the authorities, some people say, no, I'm going to, where's your supervisor? I want to talk to your supervisor, etc. Just making it so difficult, you see. Yes, o Shuddha diz que, né, como o Roberão, estando no relativo, né, ele pôde ter, talvez pelo apego, pela mãe, que vai fazer 83 anos, né, que a mãe estava, ele viu a mãe querendo pedir o lugar para sentar, e o tempo, né, que ele falou 1h30 e ir para o aeroporto, essa espera toda, então, mas quando e Shuddha diz, né, tudo isso é programa plantado em vida passada, são arquivos, mas quando o Roberón muda, né, para Agna 2, ele é alma pura e tudo é dissolvido, tudo isso mudou totalmente o cenário, né, uma experiência muito boa, ele diz. Yes, so these things that are adverse difficulties in our relative life, in our daily life, arise for one reason and one reason only. They arise for us, for Mahatmas, for us to rise above it, you see, because only in difficulties
the Amapura experience is very beautiful. When, you know, as it happened in Hoberam's case, you see, when difficulties arise and the moment you shift into, get away from the hot seat into the blissful self that you are, you see, amazing energies start happening. And the person across the counter, everybody around, your mom, etc., everybody can feel the energies of Amapura. They don't understand it, but they can feel the energies, you see. And you saw the result because the lady apologized, but not only that, you saw the result, you got the best, very good seats. Whereas if you had just said, what, can you do something, please? If you kept on pestering her, then she'll say, this guy is no good, and if you raise your voice or, if you're obnoxious, then, even if a good seat is available, they'll say, no, just let them go into tight seats, in the back, Então, o Shuddha diz que as dificuldades surgem e vão surgir nas nossas vidas, e ele falou que a atitude do Roberon, por exemplo, se ele tivesse uma atitude totalmente diferente da que ele teve de ver uma pura nas pessoas, o que aconteceria com ele? Essa senhora que estava ajudando ele, talvez não ajudaria, ele poderia ter se irritado e ser obnoxious, né? Ser grosseiro com essa pessoa, e ele, consequentemente, não aconteceria o que aconteceu, dela ser cortês, e agradecer a ele, pedir desculpas e conseguir os lugares melhores para ele. I would like to ask you that you said when this difficult search for Mahatmas is para que we get as elevated, more elevated. It's a greater opportunity. It's a great opportunity. That's when you remember the Amapura, and that's when you really get back into the self. You see, you want, because you get, you get instant results. Whereas, when everything is good, you don't remember the Amapura. You don't. I will translate that because I think it's very powerful. O Shuddha disse que quando Mahatmas tem dificuldades, surgem na vida dele, isto em realidade, para que os Mahatmas se elevem ao estado de Amapura, certo? Então, o que acontece quando você chega nesse estado de Amapura, você obtém resultados instantâneos, certo? Então, você mudou, uma frase que o Shuddha usou também, você muda, né, do assento que você estava, o assento quente, para o estado de bem-aventurança. Equanimity is a direct connection with the blissful one within you that you are. You are the blissful one, and you suffer because you move away from him, you see. A equanimidade é uma conexão direta com o estado de bem-aventurança que você realmente é. And yes, you said this. Sometimes it begins with equanimity. Sometimes it begins with a little bit of inner penance, burning, and you're standing there for an hour and a half was a kind of a penance inside, you see. Sim, o Shuddha diz que às vezes começa com equanimidade, mas às vezes também inicia-se com uma pequena quantia de penitência, né? Um pouco você sente aquela dureza, estou esperando muito, minha mãe está tão idosa e ficar aqui, é a penitência. O Roberão está sorrindo agora, porque ele deve estar sentindo isso. Yeah. Excuse me. Yeah. Exato. E vinha o cansaço, né? Estava lá em pé, assim, já cansado, mas quietinho, só esperando. Eu pensava, olhava para minha mãe que estava lá distante, sentada, tudo bem. Até o momento que eu resolvi começar a olhar para todo mundo com uma loucura. Foi rapidinho. Acho que você aplicou a penitência 100%, Roberão. E o Roberão he was saying that the fact that he was very tired, and then he moved. Actually, he was in the hot seat, and then he moved to the blissful.
Yes, Você mudou, você estava no assento quente e você foi para a bem-aventurança, né, Roberão? yeah. And in the same way, even if you're not tired, you're healthy, strong, and everything, you still, you can visualize that the other person is in the hot seat. The other person is holding. Yeah. Just as with the pain that you feel, you can put yourself in the other person who is trying to help you. Then you will not. Then you will empathize. It will give you energy. E da mesma maneira, se você for uma pessoa saudável e tudo, você poderia ter ficado 1h30 lá, mas você faria a mesma coisa. E também, o Shuddha falou nesse estado de penitência, né, de você estar sentindo a dor sua, né, da espera e tudo isso, aí você passa a ver o que acontece com a pessoa que está lhe ajudando lá, ela também com as dificuldades, o que ela está fazendo, chamando aqui, tudo isso, aí você, essa penitência, né, e você, isso se dissolve, né, é uma maneira de equanimidade ocorre, sem dúvida. And also, you see, when you're stuck in traffic in Sao Paulo on a 5 or a 6 lane one way, 6 lane on this side and 6 lane on the other side, and there's heavy traffic, do you blame anyone? You see that it is heavy traffic and your car is going to move very slowly, right? But you see, you forget that every human mind is a 6 and 12 lane highway, which gets choked sometimes with a lot of things. Your mind, file 1's mind, file 2 is across the other file's mind, and there's so much stuff going on. How are you going to get out of this invisible traffic, you see? Yes. So Shuddha diz, por exemplo, se você está em São Paulo, certo? E você está preso no trânsito, né? Você culpa alguém nessa condição? E ele diz também, olha, as nossas mentes, né? Como elas são construídas, assim mesmo como uma autoestrada, né? Com 6 linhas, né? Com a confusão da mente, né? Fala e tudo isso. Quem você vai culpar, né? Yeah, and this confused minds, all the 4 policemen are directing traffic in the wrong directions. You see, mind, intellect, chit, and ego. All 4 are giving the wrong signals. You see, they are not aligned. And it's a chaos inside you. The only way to get out is through this magnificent grace of Dada, his agnas, his vision. That's the only way to get out. There's no other way. Because if you could, you would have gotten out of it long time ago. Yes. I will translate that last paragraph. Shuddha falou, né? Então, com essa analogia da nossa mente, fala e corpo no tráfego nosso, né? Perdido. Aí você tem essa mente que está confusa e tem um policial no centro, indicando o tráfego erradamente, né? Então, o que acontece? Essa mente, intelecto, chit, a visão e o ego, o policial, que somos nós, dizendo, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. O chaos total, né? Yeah. Então, aí você all 4 policemen, mind, intellect, chit, and ego. You see, instead of that, get out of it. Just fly above it. You see, come home. Todos os 4 policiais, né? A mente, a visão, o chit, intelecto e o ego. And mind, and 4 a mente. The mente. Então você escapa disso, aí você then you go to Dada, no? Then that's what you do. Surrender to scientific circumstantial evidences. You see what happens. Yeah, see what happens, and then begin to see the evidence. Begin to see the evidence of
all the passengers, the pilot, all of those people inside, so many passengers at the airport, and the lady across, and the computer evidence, and so many evidences. You see. Begin to see the evidence, you begin to see the traffic, you see, and now you say, all right, you can't compare yourself with the one who's the next person next door with another lady who just gets work done in 5 minutes and goes on, you see. It's something that is your account, you see. You can't run away from your account. You have to see it and rise through, this necessary penance that will give you great dividends of the self, you see. Então, o Shuddha falou muita coisa com essas confusões do tráfego do aeroporto, né, com o tráfego na estrada, pilotos, pessoas e tudo. Então, é a sua conta, né? Então, o que acontece? São os arquivos nossos, né? Então, o que devemos fazer? Nós nos elevamos acima desse nível, certo? E aplicamos a penitência, né? Daí você encontra as saídas, né? Como o Oberon, é um exemplo típico do que acabamos de falar. Yes. So, my friends, and this applies, my dear Amelia, this applies to you too. This thing is a file, just see, the file is only for the Amapura. The file is not for Amelia. Amélia, o arquivo é só para a Amapura, não para a Amélia. Yeah, if you cannot say this is my file, it's also Amelia and this is my file. You have to get out of Amelia and then see what's going on, you see. So file 1, file 3, 4, etc. Like that you see. Então, o arquivo Amélia, no seu caso, você tem que ver essa separação entre o arquivo Amélia, você não é. O arquivo Amélia, você é uma pura, e daí você parte para fazer o que tem que fazer. Thank you, Oberon, for sharing that experience. Obrigado, Oberon. Yeah, it adds to our satsang, you see, and it helps, you see, this. Essa experiência adiciona ao satsang e ajuda a todos. You see, it became satsang for everyone because he described what happened inside. You see, he was able to describe what was happening to Oberon. He was not describing, oh, she did this and he did this and they did this. He was seeing what was going on, inside. O Shuddha disse nessa observação que o Oberon foi capaz de ver o que estava acontecendo internamente com ele. Não, ele não estava dizendo, ela fez isso, ele fez aquilo. Não, ele estava simplesmente as the knower and seer. He became Amapura. Ele se tornou o que se conhece e vê, né? Ele se tornou Amapura. Yeah, at that time he got an experience of the Amapura, you see. That is called the experience of the Amapura. He passed experiência of the Amapura. The knowledge became practical. The knowledge of Amapura, the conviction of Amapura entered into experience because he did not lose his temper. He did not blame the lady. He did not make a big noise. Yeah, don't you guys know how to treat my 82-year-old lady? Nobody brought a wheelchair, etc. None of that. Just take it, didn't blame anyone. You see, this is very, very important, you see. This cannot happen if you do not have Amapura experience. Amapura experience in the Gnani Vidhi, you see. Então, o Shuddha diz que o que aconteceu com o Oberon não poderia ter acontecido se ele não tivesse a experiência da Amapura no Gnani Vidhi, né? Então, foi uma experiência aí, principalmente porque o Oberon ficou observando e não usou nenhuma crítica a nenhum funcionário, não? Okay, Vishuddhatma Bhagwan.
Our time is up. We appreciate your presence because Apreciamos a presença de vocês. Physical presence is so, but the actual presence as the Amapura is absolutely precious, you see. Ele falou que a presença física é assim, assado, mas a presença como Amapura é preciosidade. And Tony and Santana and Shuddha deliver their highest namaskars again to each one of you there for your presence. Shuddha envia, Santana envia saudações mais elevadas a todos vocês presentes aqui na Satsanga. Kalin and Panya, you see, Lucy, Danilo, Ednaldo, Verbinio, all our amazing friends here. Solange, todos os amigos. Adelina, right? All of this, wonderful Mahatmas, you see. Ótimos Mahatmas. Yes, everyone. So highest namaskars, huh? Jai Sachidananda. Saudações mais elevadas, highest namaskars. Jai Sachidananda. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Yes, With your permission, I will stop recording here.